sit back, relax, enjoy the service, and thanks for Toronto having Ground Air Canada. Canada 112 tree Alors, requesting détendez-vous, je vous pushback. souhaite à tous un très bon vol, merci. Toronto Ground Air Canada 112 no pushback tug is available to answer your request. Airline in North America at the Skytrax World Airline Awards. Nice to review our customers. New service director for this flight. We're pleased to have you with us today. We invite you to relax and enjoy this flight. On today's flight, we're pleased to be of service in English and in French. Once again, welcome aboard. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Bienvenue à bord du vol d'Air Canada, élu meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord à l'occasion des World Airline Awards de Skytrax. Distinction obtenue grâce à vous, nos clients. Mon nom est Adrien, je suis votre directeur de bord. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Je pense que ce vol sera très agréable. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous servir en français et en anglais. Merci beaucoup. Toronto Ground Air Canada 112 tree ready to taxi departure to the east with India. Air Canada 112 tree taxi to and hold short of runway 15 left via taxiway Alpha Tango Alpha Hotel Bravo cross runway 23 Bravo Juliet. Contact tower on 118.35 when ready. Taxi to and hold short runway 15 left via taxiway Alpha Tango Alpha Hotel Bravo cross runway 23 Bravo Juliet Air Canada 112 tree. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray tables stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion or press on the release button. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle ou appuyez sur le bouton de dégagement. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer, au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or, rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous
explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the seat-mounted lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage sur les sièges jusqu'à l'issue la plus proche. There are 4 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 4 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. If the cabin pressure changes, an oxygen mask or a tab will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask or the tab to bring the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène ou une languette tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis, tirez le masque ou la languette pour amener le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or beside your leg rest. Remove the elastic band if required. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou près du repose-jambes. Retirez la bande élastique au besoin. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. Air Canada 112 tree wind 160 at 8. East departure approved. Cleared for takeoff runway 15 left. Cleared for takeoff runway 15 left Air Canada 112 tree. Toronto Tower Air Canada 4538 miles southwest inbound ILS runway 06 right approach. Air Canada 453 Toronto Tower. Altimeter tree 0.18 wind 160 at 8. Cleared ILS runway 06 right approach. Cleared ILS runway 06 right approach Air Canada 453.
Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign, and you may now move around the cabin. However, we always recommend to keep your seat belt fastened while you're seated. Ladies and gentlemen, I encourage you to wear a seatbelt at all times. Federal regulations prohibit smoking on board, and Air Canada does not permit the use of on today's flight, we are offering our Air Canada cabin service. A variety of food and drinks, as well as earphones, can be purchased using credit card. You'll find them in your seat pocket. Google Wi-Fi internet service is available on this aircraft. You'll be able to connect to the internet by paying with your credit card when the seatbelt sign is turned on. Learn more by selecting the Wi-Fi video from your personal phone. Thank you for choosing Air Canada and have a good flight. Mesdames et messieurs, nous invitons à attacher votre ceinture en tout temps. La réglementation fédérale a interdit de fumer à bord. Depuis, après l'interdiction des cigarettes électroniques. Alors aujourd'hui, nous proposons notre service Café Air Canada, fraîche variété d'aliments de boissons ainsi que des écouteurs, loin de votre carte de cuisine sur la pochette de votre fauteuil. Un service internet sans fil GoGo est offert à bord de ces appareils. Vous pouvez vous connecter en temps de votre carte de crédit pour la conduite de sécurité. Pour plus de détails, visitez la vidéo à partir de votre écran, ainsi que l'installation de Air Canada. Au revoir.
completing my airspace frequency change approved. Toronto Tower, Sunwing Tree, 17 miles southwest inbound, ILS runway 06 right approach. Sunwing Tree 1, Toronto Tower. Altimeter tree 0.16, wind 155 at 7. Cleared ILS runway 06 right approach. Toronto Tower, swoop 7481, 3 miles southwest inbound, ILS runway 06 right approach. Swoop 748, Toronto Tower. Altimeter tree 0.16, wind 155 at 7. Cleared ILS runway 06 right approach. Toronto Tower Air, Canada 112 tree frequency change. Cleveland Center Air, Canada 112 tree is type Airbus A20N, 2 miles west of 59er November Yankee 9,900 feet. Request flight following. Air Canada 112 tree, Cleveland Center. Squawk 6445. Squawk 6445 Air Canada 112 tree. Air Canada 112 tree, radar contact 3 miles west of Niner Golf 5, 11,200 feet. Altimeter tree 0.16. Roger, Air Canada 112 tree. Air Canada 112 tree, contact Cleveland Center on 125.875. Good day. 125.875 Air Canada 112 tree. Goodbye. Cleveland Center Air, Canada 112 tree, 12,400 feet. Air Canada 112 tree, Cleveland Center, altimeter tree 0.18 radar contact, continue. Cargolux 6425 traffic is 8 o'clock 4 miles at flight level tree 55, Boeing 737. Report them in sight. Brickyard 5661, you are tree 0 miles southeast. Descend and maintain 6,000 feet, expect ILS runway 2 tree, approach via Corba transition. Clear to Corville. Cargolux 6425 contact Cleveland Center on 127.475. Good day. Airbus 855 contact Cleveland Center on 127.475. Good day. Cleveland Center Cargolux 6425 is at flight level tree 80, descending flight level tree 60. Cargolux 6425 Cleveland Center radar contact, continue to rent. 127.475 Airbus 855. Goodbye. Cleveland Center Airbus Mike X-ray Yankee 855 is at 7,400 feet, climbing 13,000 feet. Airbus Mike X-ray Yankee 855 Cleveland Center altimeter tree 0.19 radar contact, continue. Cleveland Center United 16905 is passing flight level 285, climbing flight level 290. United 16905 Cleveland Center radar contact, continue.
Airbus 855 contact Cleveland Center on 127.475. Good day. (127.475) Airbus 855. Goodbye. Air Canada 112 contact Cleveland Center on 127.475. Good day. 127.475 Air Canada 112 Goodbye. Cleveland Center Air Canada 112 flight level 230. Air Canada 112 Cleveland Center radar contact continue. Air Canada 112 traffic is 9 o'clock 2 miles at flight level 300 Boeing. Report them in sight. Air Canada 112 traffic in sight. Air Canada 112 contact New York Center on 133.35. Good day. Going to 133.35 Air Canada 112 New York Center Air Canada 112 flight level 265. Air Canada 112 New York Center radar contact continue. New York Center United 558 is passing flight level 365, descending flight level 330. United 558 New York Center radar contact continue. Canada 112 traffic is 5 o'clock 4 miles at flight level 240 Boeing 737. Report them in sight. Air Canada 112 traffic is 9 o'clock 4 miles at flight level 270 Boeing 737. Report them in sight.
Air Canada 112 tree traffic in sight. Center 1326, contact Cleveland Center on 127.475. Good day. Going to 127.475, Center 1326. Air Canada 112 contact New York Center on 134.45. Good day. 134.45 Air Canada 112 tree. Goodbye. New York Center Air Canada 112 tree flight level 235. Air Canada 112 New York Center radar contact continue. New York Center Delta 1675 is at flight level 325 climbing flight level 330. Delta 1675 New York Center radar contact continue. Air Canada 112 contact New York Center on 132.6. Good day. Wearing a seatbelt at all times. General regulations. 132.6 Air Canada 112 tree. Goodbye. New York Center Air Canada 112 tree 15,100 feet. Air Canada 112 New York Center altimeter 30.20 radar contact continue. Google Wi-Fi internet service is available on the subnet. You'll be able to connect to the internet. United 125 Heavy, you are 39 miles north. Descend and maintain 7,000 feet. Expect ILS runway 22 right approach via PATR in transition. Cleared to PATR in. Air Canada 112 contact New York Center on 133.15. Good day. Going to 133.15
23.15 Air Canada 112 Au moyen de votre carte de crédit rouge pour la pochette de votre New York fauteuil. Center Air Canada 112 13,200 feet. À bord de cet appareil. Air Canada 1123 New York Center altimeter 30.15 radar contact continue. Visionnez la vidéo à partir de votre écran individuel de votre chaudière Canada. En vol. New York Center United 125 Heavy is at 6,700 feet, climbing 7,000 feet. United 125 Heavy New York Center altimeter 30.15 radar contact. Continue to PATRN. Air Canada 112 contact Philadelphia approach on 127.6. Good day. 127.6 Air Canada 112 Goodbye. Delta 546 contact New York Center on 121.125. Good day. Going to 2.8 Air Canada 112 Philadelphia approach Air Canada 112 9,800 feet. Air Canada 1123 Philadelphia approach altimeter 30.14 radar contact. Continue. Philadelphia approach Air Canada 112 Request clearance to transition Bravo airspace. Air Canada 1123 Philadelphia approach. Cleared through the Bravo airspace. Cleared through Bravo airspace Air Canada 1123 Sim rate 1.
112 tree traffic is 2 o'clock 4 miles at 1,800 feet Boeing 787. Report them in sight. Air Canada 112 tree, have the traffic. Preparation for landing, please return to your seat. Fasten your seatbelt. 2,500. Upright position. Ensure your tree to hold you. All hand luggage should be placed underneath the seat in front of you or directly in. At this time, only your rectangular phones connected to the aircraft computer system may be worn. After landing on the runway, you can use mobile phone. Once again, ladies and gentlemen, only small electronic devices can be used for landing. Thank you. Vous pouvez donc bien vouloir rejoindre vos fauteuils, bien attachez vos ceintures. Vous pouvez laisser vos sièges ainsi que vos tablettes. Nous vous demandons également de ranger tous vos effets personnels sur le siège devant vous en étant partiments dessus. Instruments de la mesure devant les écouteurs à boutons peuvent être utilisés pour l'atterrissage. Pour ainsi nous informerons à quel moment vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire de la mission encore une fois. Sur les appareils électroniques portatifs des types miniatures peuvent être utilisés pour l'atterrissage. Merci.
1000. Air Canada 112 follow the aircraft on final. Wind 17 at Niner. Clear to land runway 4 left. Cleared to land runway 4 left Air Canada 112. Kennedy Tower, Brickyard 4568, 12 miles west inbound for DME runway for right approach. Brickyard 4568, Kennedy Tower. 1000. Altimeter tree 0.15, wind 17 at Niner. Cleared the DME runway for right approach. Cleared the DME runway for right approach, Brickyard 4568. $500. $400. $300. $200. $100. 60, 50, 40, 30, 20. Retire. Jack, remember, please remain seated with your seatbelt fastened and your baggage stored until the second seatbelt sign passenger alarm. Smoking is not permitted. Mobile receiving electronic functions will now be. If you have a connection, Air Canada 112 exit runway when able. Thank you for choosing Air Canada as Thunderbird with airline. We hope you had a pleasant flight before it's once again welcome. Lors du bien vouloir de vérifier que vos ceintures de l'attaché, vos valises bien rangées jusqu'à la consigne des ceintures soient éteintes. Il est interdit de fumer. L'utilisation des fonctions de réflexion de transmission des appareils mobiles est interdite. Surprendre le vol de correspondance. Air Canada 112 contact ground on 131.025. Merci d'avoir choisi Air Brickyard Canada. 4552, number 2 for landing. Follow the aircraft on final. Wind 173 at Niner. Caution the Boeing B748 landing runway 22 left. Clear to land runway 22 right. 131.025 Air Canada 112. Goodbye. Condor 2016 number 3 for landing. Follow the Bombardier CRJ 900 on final. Wind 1... Ground Air Canada 112 request taxi to the gate. Air Canada 112 taxi to gate Alpha 1 via taxiway Hotel Bravo Hotel Bravo. Taxiing to gate Alpha 1 using taxiway Hotel Bravo Air Canada 112.